Hello viewers, I'm Dr. Meeraragavan, consultant urogynecologist and robotic surgeon from Apollo Hospital, Chennai. அடுத்து பார்க்கக்கூடிய breast cancer, மார்பகத்தில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய். மார்பக புற்றுநோயை பெண்மணிகள் தானாகவே மார்பகத்தை சோதனை செய்வதாலும் டாக்டரிடம் ஆலோசனை பெறுவதாலும் மார்பக கேன்சரை தடுக்க முடியும். மார்பக கேன்சர் ஃபேமிலியில் யாருக்கு இருந்தாலோ, அம்மாக்கோ இல்லை அக்காக்கோ தங்கைக்கோ இருந்தாலோ அவர்கள் 2 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மேமோகிராம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்கிரீனிங் முறையை அணுகுவது மிக அவசியம். Breast cancer is treatable, is curable. We are nowadays seeing breast cancer survivors who live a long life for more than 20 years even after treatment. Detecting breast cancer in early stages can prevent you from undergoing a mastectomy. Just the removal of the lump and treatment for the cancer is nowadays possible without removing the whole organ. The next what we are going to deal with is the uterine cancer. கர்ப்பப்பையில் ஏற்படும் புற்றுநோய். கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் மாதவிடாய் அதிகமாக இருத்தல், அடிக்கடி மாதவிடாய் வருதல், வலியுடன் சம்பந்தமாகுதல், வலியுடன் பெருசாக யூட்ரஸ் ஆகுதல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். இதையும் உங்கள் கைனகாலஜிஸ்டிடம் சென்று வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு ஆனுவல் செக்அப் செய்து கொண்டு ஸ்கேன் மூலியமாக இந்த கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயை அறிகுறிகளை அறிந்து கொண்டு அதற்கான சிகிச்சையையும் பெற முடியும். இப்பொழுது கர்ப்பப்பையில் ஏற்படைய புற்றுநோய்க்கு லாப்ரோஸ்கோபி சர்ஜரியோ ரொபாட்டிக் சர்ஜரியோ மூலமாகவே குணப்படுத்த முடியும். இதற்கான பெரிய அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. அடுத்தது ஓவரி என்று சொல்லப்படுகின்ற சினைப்பையில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய். Ovarian cancer is actually a killer disease. We do not have effective screening programs for ovarian cancer, but women who have family history of ovarian cancer should see your gynecologist at least once a year to undergo an internal scan and some blood test which can detect the early stages of cancer. Should you have loss of appetite or loss of weight or sudden increase in your tummy size or heaviness in your lower tummy, you should approach your gynecologist and make sure you do not have any other features of ovarian cancer. Menopausal women, especially losing weight, having less appetite and having features of indigestion or acidity, do not ignore the symptoms. Approach your physician or gynecologist and make sure there is nothing wrong in the ovaries. So in a nutshell, in women, we can prevent cancers by administering vaccines, having regular checks with your gynecologist, adopting screening procedures. We will be able to have early detection of these cancers as well as complete treatment and cure for these cancers. Let's hope for a healthy generation ahead by adopting these methods. Hello viewers, I'm Dr. Meeraragavan, consultant urogynecologist and robotic surgeon from Apollo Hospital, Chennai. Today we're going to concentrate on cancer screening and awareness program in women. மகளிருக்கான புற்றுநோய்கள் பற்றிய விவரங்களை இன்று பார்க்க போகிறோம். மகளிர் புற்றுநோய் என்பது மார்பக புற்றுநோயாக இருக்கலாம், கர்ப்பப்பையில் ஏற்படும் புற்றுநோயாக இருக்கலாம், சினைப்பை என்று சொல்லக்கூடிய ஓவரியில் ஏற்படும் புற்றுநோயாக இருக்கலாம், அல்லது கர்ப்பப்பை வாயில் சர்விக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற பகுதியில் புற்றுநோயாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் கர்ப்பப்பை வாயிலில் ஏற்படும் புற்றுநோயும் மார்பக புற்றுநோயும் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. Western countries have a greater incidence of breast cancer and uterine cancer. In India, because of the changing dietary patterns and reduced physical activity and the rising epidemic of obesity and women being overweight, we are now seeing a higher incidence of breast cancer as well as uterine cancer. புற்றுநோய் என்பது நாம் வாழ்க்கை முறையின் விளைவாக உள்ளது என்று சொன்னால் மிகையாகாது. நமது மகளிர் இப்பொழுது பருமனாக காணப்படுவதாலும் தவறான உணவுப் பொருட்களை உட்கொள்வதனாலும் புற்றுநோய் இன்று அதிகமாக காணப்படுகிறது. முதலில் சர்விக்ஸில் ஏற்படும் புற்றுநோயை பற்றி பார்ப்போம். கர்ப்பப்பை வாய் என்பது சர்விக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்றது. Cervical cancer has been there for a long time.
Early age at marriage, repeated pregnancy, and viral infections, especially human papilloma viral infections, can cause cervical cancer. Thanks to the advancement in science and technology, the Western countries have now developed a cervical cancer vaccine which will prevent the virus-induced changes to produce cancer in the cervix. In the vaccine செலுத்துவதனால் இந்த கர்ப்பப்பை வாயில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயை சான்சஸை நம்ம கம்மியாக்க முடியும். Administration of this vaccine between the ages of 13 and 26, especially in women, can reduce the chances of developing cervical cancer by about 70%. So this amount of reduction can be achieved in the reduction of cervical cancer incidence. Cervical cancer can also be detected early or prevented by using what we call cervical cancer screening method. It is a simple procedure, and I take this opportunity to give out this message to all women out there. Cancer screening is very important, and all women in the reproductive age group between the ages of 18 and 65 should undergo cervical cancer screening. This gynecologist every 3 years. Should there be an abnormality in the smear, the gynecologist will advise you accordingly what to do next. Hello viewers, I'm Dr. Meeraragavan, consultant urogynecologist and robotic surgeon from Apollo Hospital, Chennai. Today we are going to see the role of day case procedures in the field of gynecology. Day case procedures or day case surgery is an evolving concept both in the West and in the developing countries, and India, as you know, has caught up very soon with this concept. It is an evolving concept in the field of general surgery. The simple example is laparoscopic cholecystectomy, where the gallbladder is removed by keyhole surgery and patients get discharged on the same day. The concept of day case surgery allows the patient to get discharged on the same day within 24 hours without the need for staying within the hospital. This also brings with it the advanced techniques in anesthesia as well as pain relief following the procedures which are done. Majority of them are done laparoscopically or robotically, or what we call minimally invasive surgery. In common terms, this is called keyhole surgery. So what are the day case procedures one can see in the field of gynecology? We can even do hysterectomy for straightforward, simple hysterectomy as a day case procedure by laparoscopic procedures. Laparoscopy or robotic hysterectomy, the patients can be discharged within 24 hours provided they do not have significant pain following the procedure, or the blood loss during the operation is well within normal limits. The patient has to be comfortable at the time of discharge, be able to walk home, but should have a responsible adult looking after the patient at home for the next 24 to 48 hours. There should be strict criteria as to which patients are eligible for such day case procedures. Overweight patients or patients with multiple medical problems are not suitable for day case procedures. For example, a 70-year-old woman who is overweight and who has diabetes and hypertension will not be eligible for having a day case procedure. The reason being, though the procedure itself might be technically simple, the comorbidities or the coexisting medical conditions like diabetes and hypertension can complicate the recovery time. So these are the patients who will need inpatient admissions either before the operation or after the operation to look out for complications, especially infections and control of the diabetes and blood pressure. Moving on, day case procedures in gynecology are very common when we remove fibroids, what we call myomectomy, where we do not remove the uterus but only remove the myomas or the fibroids. This is again a very good keyhole procedure, either done laparoscopically or with robotic assistance.
These are involving simple cuts on the uterus and the myomas are removed. This again, the patients can be discharged provided the blood loss during the procedure is well within normal limits. The third procedure which lends itself very beautifully for day case procedures are incontinence corrective surgeries. Let me elaborate on the incontinence surgery. Incontinence, as I told before, is a condition where urine leaks on its own, usually when there is laughing, coughing, or sneezing. We can put tapes underneath the bladder neck through the vagina, which is called a tension-free vaginal tape, and this lends itself beautifully to be a day case procedure. Patient does not need to have a general anesthetic. Patient can have a local anesthetic block or regional or spinal anesthetic and have this tape put underneath. There are no major cuts or stitches involved in this procedure. Patient may or may not have a catheter following the procedure and can be discharged any time between 4 to 6 hours following the procedure. They are able to walk freely. The pain relief is fantastic because of the regional anesthetic, and they are able to void urine freely provided the correct tape technique is used. The fourth procedure which lends itself beautifully for day case procedure in gynecology are infertility procedures. When women have blocks in the tubes or they have other conditions causing infertility like sticky scar tissue within the uteruses, hysteroscopic removal of the scar tissue or cannulating the tube through the hysteroscope is also a very good procedure done to relieve the problems in infertility, and the patients can go home the same day. Laparoscopic procedures done for infertility like laparoscopic ovarian drilling or removal of the cysts in the ovary are very good examples of day case procedures in the field of gynecology. I'm Dr. Meeraragavan, consultant urogynecologist and robotic surgeon from Apollo Hospitals, Chennai. Today we are going to look at the role of robotic surgery in gynecology as well as urogynecology. உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் robotic surgery பத்தி ரொம்ப நாளா கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க. robotic surgery ஒரு விதமான keyhole surgery தான். laparoscopy மூலமா என்னென்ன procedures செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் robotics மூலமாவும் நம்மளால செய்ய முடியும். gynecologyன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த uterus removal என்று சொல்லப்படுகின்ற hysterectomy, வெறும் fibroid மட்டும் எடுக்கக்கூடிய myomectomy, infertilityக்கு தேவையான அறுவை சிகிச்சை மற்றும் ப்ரோலாப்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற யூட்ரஸ் இறங்கி போகிறதுக்கு கரெக்டிவான சர்ஜரி கூட robotic சர்ஜரியால் செய்ய முடியும். robotic surgery in கைனகாலஜியோட மெயின் அட்வான்டேஜ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வெரி லெஸ் பெயின் பர்செப்ஷன். ரொம்ப குறைவான பெயின் பர்செப்ஷன் இருக்கிறதுனால பேஷண்ட்ஸ் ரிகவர் வெரி குவிக்லி and can go home within 24 to 48 hours. The blood loss which you experience during robotic surgery is very minimal and the patients get the advantage of mobilizing quickly. ஒருத்தர் ஆப்ரேஷன் செஞ்சு முடிச்ச அப்புறமா சீக்கிரமா நடமாடுறதுனால அவங்களுக்கு கால்லையோ இல்லை நுரையீரலையோ ரத்தம் கட்டுற வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு. இதனால செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனோ நிமோனியா வரதுக்கான வாய்ப்பும் குறைவு. ஹாஸ்பிட்டலில் தங்குறதான நாட்கள் குறையறதுனால அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் மூலியமாக வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்களோட வாய்ப்புகளும் குறைகிறது. இத்தனை அட்வான்டேஜஸ் கொடுக்குற robotic சர்ஜரி தான் இப்போ வே ஃபார்வர்ட் இன் கைனகாலஜி என்று சொன்னால் மிகையாகாது. This is the role of robotic surgery nowadays in the field of gynecology as well as urogynecology. எப்படியெல்லாம் robotic surgery யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கைனகாலஜிங்கிறதுல பார்ப்போம். robotic surgery is very useful for doing hysterectomy, அதாவது யூட்ரஸ் ரிமூவல். சின்ன யூட்ரஸ்ல இருந்து பெரிய சைஸ் யூட்ரஸ் வரைக்கும் robotic சர்ஜரியால் நம்ம அகற்ற முடியும். ஹிஸ்டரெக்டமியில் ஃபைப்ராய்டுக்கான ஹிஸ்டரெக்டமி இருக்குது, ஹெவி ப்ளீடிங்கான ஹிஸ்டரெக்டமி இருக்குது, இல்லை கேன்சர் புற்றுநோய் யூட்ரஸில் இருந்தாக்க அதுக்கான ஹிஸ்டரெக்டமியும் நடக்கிறது. புற்றுநோய்க்கு தேவையான ஹிஸ்டரெக்டமி robotic மூலமாக மிக துல்லியமாக செய்ய முடியும். ஏன்னா கேன்சர் கிளியரன்ஸ் இஸ் வெரி குட் வித் robotic சர்ஜரி.
ஒரு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட யூட்ரஸை அகற்றும் போது கூட இருக்கிற லிம்ஃப் நோட்ஸையும் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுது. ரொபாட்டிக் சர்ஜரி மூலமா செய்யறதுனால மிக துல்லியமான மார்ஜின் கிளியரன்ஸ் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மிக இம்பார்ட்டண்ட்டான இருக்கிற ரத்த குழாய்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லிம்ஃப் நோட்ஸையும் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி மூலமா அறுவை சிகிச்சை மூலமா எடுக்க முடியும். இதனால அந்த ரத்த குழாய்களுக்கான பாதிப்பு ஏற்படாம, நம்ம நரம்புகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாம லிம்ஃப் நோட்ஸை மட்டும் அகற்றக்கூடிய சர்ஜரியாக இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி அமைகிறது. இதனால மற்ற பாகங்களுக்கு இதனால பாதிப்போ ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு மிக கம்மி. Robotic surgery in cancer, especially of the uterus, is very progressive and advanced technique and has come to take its place in the field of gynecological oncology. The second place where robotic surgery has created an impact in the field of gynecology is urogynecology. யூரோகைனகாலஜி அப்படின்ற சொல்லப்படுகின்ற ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னா, மகளிர்க்கே உரித்தான பிளாடர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது அடி இறங்குதல், யூட்ரஸ் இறங்குதல், பிளாடர் பகுதி இறங்குதல் மற்றும் தானாகவே சிறுநீர் கழிதல், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்காக உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபீல்டு தான் யூரோகைனகாலஜி. Robotic surgery in urogynecology is a fantastic advancement. நம்ம பிளாடரை மேலே வச்சு தைக்க முடியும். யூட்ரஸை எடுக்காமலேயே யூட்ரஸை ஒரு மெஷ் மூலியமாக போனோட வச்சு தைச்சிட்டு ரொபாட்டிக் சர்ஜரி மூலியமாக இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு முழு விதமான சிகிச்சை அளிக்க முடியும். இதனால பிளட் லாஸும் கம்மி, பேஷண்ட்ஸோட ரிகவரியும் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும். அண்ட் யூட்ரஸை இழக்க வேண்டிய வாய்ப்பு இல்லை. இந்த மாதிரியான சர்ஜரி யூஸ்வலாக யங் பேஷண்ட்ஸ்க்கு, அதாவது இன்னும் குழந்தைகள் பிறக்காதவர்களுக்கோ இல்லது ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு அடி இறங்கியிருந்தாலோ இந்த மாதிரி சர்ஜரி மூலியமாக அவங்க யூட்ரஸை எடுக்காமலேயே இந்த பிரச்சனையை நம்ம தீர்த்து வைக்க முடியும். These are the major advancements in the field of urogynecology and gynecological oncology where robotic surgery has come to stay.